I'm glad we spent a bit more time on wakito belong context mar the state of the nation. Koro what are the watch mar health near, you know. The government did make a policy mar moving people from the National Health Insurance Fund to get away into Social Health Insurance Fund molongoni SHIF magi fongo molongoni Social Health Authority. To wasiwinjo ka ji mang'eny complain, jo KPMDU osebedo ka complain, civil society osebedo ka complain, lakini serikal to wacho nango ni the enemies of Kenya will be put to shame. The president wacho SG, what is your understanding mar state of the nation, mar health of the nation? Ingeni odongo nitiere gigo ma kidhi dwaro kony to idhi kendi ni wuon tiwinjo ka yudo kony kata ok iwinjo kony. Kiwinjo ka ji ywak ni SHIF ok ti, nyiso nitiere adiera moro e iye. Nyalo bedo ni nitiere ok en ma kaka ji kete, lakini adiera moro nyaka bed e iye. Nikech ka ituo tidhi osiptal to kothiedhi. Idhi osiptal to ng'isi ni SHIF system olwar pod ok ti. Obviously ibo complain. Yeah. To kidhi osiptal tiyudo ka system tiyo kendo piny chopo to piny no ini odongo iwinjo nango to idwa nango to piyo to se ng'isi kama daktari nitie to se pimi to se ng'isi gima chal rach kodi to se mi yath ti wuok. Ng'ama nya ywak onge. Koro kiwinjo ka ji ywak nyiso nitiere gima ji ok yud kaka ne giparo. Mar ariyo, ing'e ni ji wuok e system mane tiyo. Koro wadonjo system manyien. System mar NHIF ne ji ochopo kama ka ni idhi kode gi kadi to ni iyudo kaka inyalo yudo thieth kendo ji ne pake. Koro ji wuok e system mane tiyo to ji odonjo e system ma eka chakore. Koro imineno ka difference nitie. Nikech ji nong'iyo ni ka in gi kaka awinjo ka jomoko wacho ni jogo man gi tuoche moko machando ji gi. Kane idhi hospital to ni gini piyo to idonjo titiyo ithiedhi tiwuok. To sani yudo ka inyisi ni rit monde dak achiel riti sama ngimo chopo riti sa adek riti sa ang'wen tihinyori ituo. Koro mane mwane naparo ni kama makosa notimore ne ne digi timo transition moro ma NHIF tiyo nyaka SHIF system gi setemo ba koro osemako line koro tiyo. Ng'ene gi simo line mar NHIF to line mar SHIF pok ne gi chwinyo. Koro by the time ne gi turn on system mar SHIF to idoga en gi challenges. Ma is obvious ka ikelo system manyien. To koro aparo ni government should not live in denial. Aparo ni gimonego bed government winyo ka ji ywak to gwacho no winjo ywak to unono to fix. Kech living in denial to ji winjo matek mane ma wango iji. Kendo ka ji wacho ni aparo ni government ochaji. Jogi ochawa. Ok winjo wachwa. Wawinjo matek wadhi e hospital to kwanya yudo thieth to government winjo wacho ni gini tiyo. Koro aparo ni communication system mar government ma samoro lwar ga piny. Samoro ki accept ni there is a failure, there's nothing wrong with that. Nyalo accept ni yes, ne watemo system mar SHIF ni to watemo switch on to wanno ka nitiere gik moko ariyo adek mapok odonjo. Watemo fix. Tineno kaka jogo duto, then you come up with a makeshift system ma kata ken temporary. Ni ka SHIF ok ti to ng'ata modhi e hospital kik wuog moko yudo thieth. Aparo ni mane system monego bed ni jokon government. The statement ni kata dibed ni SHIF o collapse kama ni donje no. To ng'ata kik wuog e hospital moko yudo thieth kapod wa fix system. Aparo mane anyalo paro diere moro mane wan gi ka ichako free secondary education. Ka Saitoti mane jatelo mar migao. Ubende ne en gi system moko ariyo mane chendo. To Saitoti nowacho ni kata dine bed ni system no ok ti to onge nyathi midhi riembe skul. Nyathino nyaka dong e skul kanyo osom kapod watemo fix system mondo ane kaka sirkal bro chulo ne school fees mane onego bed sirkal chulo e secondary school. Koro aparo ni magi gik monego bed ni kom sirkal molo sirkal denying ni SHIF tiyo to SHIF ok ti, jogo ji dhi hospital to ji yudo ka gigo ok timore. Koro aparo ni gima timore ka en matter of communication. Nyalo bedo ni kaka president wacho ni he means well. Kichanyalo aparo ni kaka jatelo ka iketo system in place, you must ensure an system no tiyo. Koro no paro ong'eyo ni system oboti, it may not work now, but he knows that the system is going to work in future. But even as he works for the system to work in future, onego ne kaka sani for now
ng'ata matuo modonjo osiptal kik wuog osiptal koko yudo thieth. Mano ka ochopo koro giko sama gini tiyo to nyalo nyiso jopiny ni ne na nyiso ni gini bo tiyo dongo kanti, lakini kochopo sa mwisho sama gwajo ni gini tiyo to ji osetho in the process. Taparo mano bende pod bro miye nying marach nikech ka an natero ng'ato osiptal to koyudo thieth bang'a notho lakini tibo nyisa ni gini tiyo ok apar ni I'll believe in you, ok believe gimi wacho. Koro aparo ni for now sirkal nyaka ne gigo manyalo konyo jopiny nikech joma hinya sana gin jopiny mapiny. Anyisi ni nitiere kategori ariyo mag insurance. Nitie jogo matiyo gi private insurance scheme, gin githiedho gi. Jogo maonge private insurance scheme magi mahinyore nikech gin gima ging'eyo mane ging'eyo NHIF masani koro onge. Makoro sani gimonego bed ging'eyo mana SHIF. Kaka gidhi to gido ni SHIF ok ti. To ng'ato kaka odongo kata in gi an to ibo dhi to private insurance scheme in gocha ithiedhi tiwuok. Koro imani mineno ka yuak nitie. Okay. Yeah. Okay. Erokamano ahinya. Koro Magawi sama ne SG wuoyo to certain thoughts be remind mara. The health committee no raise issues gi SHIF. Magiwacho nango ni gini bedo rushed. Ne gitimo test last year, gitimo test and multiple counties ne gino failure. Ineno. Mara riyo ne National Health Insurance Fund nedoro about 800 million shillings mondo gi improve the system margi, but person do go improve modonjo kia in about is it about 100 billion shillings or 10 billion shillings mano bedo improve mondo gocha nango mondo ginyago do social health insurance fund system ineno. KTMD uwoyo the Kenya Conference of Catholic Bishops wacho ni SHIF oktito ginto gi run nyaka health centers ineno. Engineer, can you make us understand gimomiyo despite the loud cries mag jopiny yudo ni samoro sirikal ok winj wach koso sirikal amua ni gima gitimo ni ber wabro chamo lemo gi mbele kaka wuono mebe ka wuono jok ne ber mar gima sirikal timo gima timore one kaka socialisti one we believe ni health is a public good. Yeah. Ng'ato okonego hinyre kata tho gi tuo nikech nitie be moko nya chope. Wawe mondo tho wuoge tuo mora mora nikech lakteche osetemo to rieko rum. You know, it's out of sheer lack of options. Koro health okonego bedni en gima bedi commercialized. Tada ni wamigi in a bit of historical context. For some of us mane we grow up in the 90s and 80s. Dog nentiega je dakteche moko mane ne giwuothe gweng gindiga. You know, they were doctors, professional doctors. You know, ko wuotho gi in the 80s no pod yonge west go on. But I'm talking about 90s, 90s. Okay. Ni tena yenye ba you go on. Yeah. Well, I have quite some memory. Okay. You know, ka giwuotho. Some of us who grew up in the villages, ngato ka tuo, you know, the doctor will call. They were used to be every doctor the locality. To engi, you know, the medical kits and everything. If your cousin is sick, your brother is sick, you luong daktari. You know, they were very popular. Yeah. If your mom is sick, luong daktari, the same doctor. And, you know, they used not to demand for much, maybe just a bit of logistical support. And they were directly under the Ministry of Health. You know. Yeah. So at that point, being sick was not much of a big deal. Somehow you'll get assistance. Midoka daktari achiel onge sienda jodala uten kechuso chuo quinine kila mtu. You know. So he's there. Yeah. He's always there. So but then gradually we move to a point where, you know, you get treated as you pay. You know. Koro gimo kaka NHF koro donjo. To gigi ber kwa ngiyo, I still go back to, you know, the global fiscal context. Neoliberal. Anytime, you know, the neoliberal institutions, World Bank, IMF, or any third world countries, the first two casualties, the education sector and the health sector. But then you have to structurally adjust your health this way. You know, koro shift ni okengi moro mane, you know, Ruto's government to chunga to watch. Now let's move. You know, there've been a lot of cards pulled behind the scenes that you have to structurally adjust your health. Health should not be this affordable and you're giving this amount of money. At the end of the day, you have to create an environment where you're going to pay back this money to us. Koro, ginge maler, ni, we are going to have a lot of systemic challenges adjusting from NHIF to SHIF. And no politician will want to be in such a place where, you know, there's a lot of public
backlash. But then he has to do it anyway. Nikech is in between a rock and a hard place. Oseka opes jogi. He has to adjust the health sector. He has to adjust the education sector. Koro sechema president wachoni atini the enemies of this country will be put to shame. Yeah. He's definitely going to put himself to shame. He's the enemy. He's the primary enemy. Koro manaka katieko, nchie ndedrogole di mangeny matimore. Yeah. In the different governance sectors, in our different governance sectors as a country. It's not a problem of lack of money, oftentimes. Sometimes it's a problem of, intentionality. Nikech okni pesa onge, ji kaka Oscar Sudi, they are parading cars everywhere. And, basically spending money and earning money they don't deserve. If you just arrest one corruption scandal waiting to happen, me save pesa no. And you professionally inject it in the health sector in a very well-meaning way, you'll probably correct the shift mess, overnight. If the president develops some spine, yeah, and makes it known to the World Bank or IMF for some of all these monetary institutions that of all things you're going to touch, health is not going to be one of them. Education is not going to be one of them. We are going to do this, and this, so that we continue making healthcare more and more affordable. Nobody should be scared of of getting sick. Nikech kuibedo matuo, then you are not going to afford it, and then you'll probably die. Nikech yonge pesa, not because the disease that you're having, or something that can easily kill someone. Let me give you guys a bit of feedback mane experts wacho about NHIF gi social health insurance fund. Mo wacho niya, too many Kenyans are dying from illnesses that we can treat. Mano hospitals wacho kama noero. My condition can't wait for this kind of bureaucracy. For example, DJ Kroba is a celebrity Kenya Kairi, majao desubedo kati timu dialysis, and because of that transition, he give a very a very incredible story. Then one of the doctors, I think he's called Dr. Molo, said this is about the money and not the service. The government is more concerned about getting the percentage salary noero, but not commensurate to the services of the services that these things will happen. But SG, how do we help young people to understand where Kenya finds itself? Do you think maybe you misunderstand President Ruto? Anyisini Kenya Conference of Catholic Bishops issued a statement. The government responded with over 15 statements. The Anglican Church responds gagi support KCCB. Bishop Anyolo institutes the Soweto Church to refund pesa munyo gigolo chande nano. NCCK issues enough is enough statement. Then Presbyterian Church also issues a statement supporting KCCB, Kenya Conference of Catholic Bishops. Engineer, could it be maybe politics or donjo a conversation we lose the main issues lal kanyoero kasokoro we now muddy the waters and now it looks like the church has become partisan? Odongo kingiyo kanisa. Yeah. Kopogore gi sirkal, jogo manigi osiptende kata kuonde thieth moloyo ng'ata e pacho ken kanisa. Yeah. Sana kingiyo kanisa mara Catholic. Gin gi medical facilities across the country. I'm sure ni other churches bende nigi medical facilities across the country, but Catholic nigi mang'eny moloyo gi duto te. Mar ariyo, koro ginya wuoyo ka gikia gima timore. Nikech institutions gi rely on pesa michulo gi ne gi rely from pesa michulo gi from NHIF to nyiyo yedhe to gi thiedho ji. Koro you can imagine kama koro ji osebiro hospital to onge yedhe, onge pesa minyalo nyiego yedhe mondo thiedho go ji. Jogo sobiro kanyo to go ni thiedho go. Then some you doga sometimes gi hudumia jogi on a reduced or a subsidized rates. Mar ariyo, health is a devolved function. Monego bedni winjo mang'eny moloyo kuom governors kata county governments. So county governments manose kuongo ywak ni gini onge gini ok ti. Mar adek, ni winjo iluongo nyinga KMPDU to gi kata nurses union. Kata gi wan kaka jogo mochung' jotich nwase ywak. Ka gini ne biro kendo ni wachi a very good proposal. Nika sirkal oneno ka NHIF ok ti. The best way in the national service ma itiyo godo piny mar US, National Health Service mitiyo go piny mar UK. Kama you make sure ni yedhi gi dakteche ni hospital. Ka on gi dispenser moro tok dalo kacha,
tok to dispensary no nigi yath to nigi daktari. Mang'ama tuo wuok kanyo to dhie dispensary no tichiedhe to yudo yath odok dala. Ng'ano madwaro maybe additional maybe care. Koro ikonyalo medo kodhi maybe private facility. Lakini gimitimo en ni hospital mani tok dalo kanyo no en gi daktari to en gi nurse to en gi yien. Mane kaka National Health Service tiyo kuchocha. Nwatimo proposal kamano. To mana kaka iwacho ni experts wacho ni sirikal was more into getting the money than making sure ni this thing is working. Koro kama no kinyal timore to opodo kwa bi neno ka wabobedo gi kwe e wach mar SHIF. Nikech SHIF, the way it is designed, they have commercialized provision of health services. Nikech sani koro ging'iyo pesa mawuok kuom jotich. To nowacho ni ka sirikal dwa kawo pesa ni kuom payslips mag jotich, pesa ni okawe to dhi okete public health facilities. Pesa ni kosechoke, ko jo KRA osechoke, to pesa ni obe disbursed to the county governments, to county governments oket pesa ni health facilities. Mondo ng'ata madwaro thieth kik bed ni dwaro thieth samoro idak Kibera to idwa keli Kenyatta to there is the nearest health facility kanyo. Ichopo kanyo to yud thieth. Koro kiyudo ka idwa medo moko kata ni idwaro world class service, kodi kimedo pesa tidhi e hospital moro ma idwaro. Lakini onego bed the basic bedo provided in all the public health facilities ni chako kanyo. To sirikal nodagi winjo. Sirikal nowacho ni wan gima gidwaro nego National Health Insurance Fund to gichako Social Insurance Fund magi sana gin kodoni. Koro kanyo emokelo koko sani nikech adiera mana giwacho ni dwa dhi hospital to nisige bedo kidhi kuom these regular checkups. Yudo ka sani ng'isi system opotho. Tidwaro service no sano. Okay, service midwaro the following day. Tiyudo ka service midwaro sana no kinya yudo. Tiyudo ka koro the situation deteriorates. From there you have to go back home. Because again, some of these services, they are very expensive. You cannot pay them from your pocket. You rely on these insurance schemes. Insurance schemes then the government has invested enough in that facility. Makidonjo, tidi yudo gimani dwaro tiuo. Kakori dwaro extra. Ikakori jalo medo pesa ni, tidi hospital medwaro. Erokamana nya SG Magawi.